let me help explain something about this Bill Gates issue. Number one, their interest is population control. Their method is control education, control food, control governance or economy. And you will control population control. Let me explain, and again I take off. But let me explain. Africa has grown at a growth rate since the 1960s at 2.3% population growth. That adds up to about 2.5 billion people by 2050. That will be the largest population of young people anywhere in the world. But the problem is this: in Africa, we still believe in large families. We still believe in multiple families, which means that long term, Africa is going to be the largest mass population, the most people, and the youngest people. To the West, you're in a threat because number one, food supply, number two, economic stability. Remember, China became an economic power. Why? Because of their population. Kile kitu China ilikuwa nayo ni population. So to avoid hii kitu happening in Africa is this: number one, Africa cannot unite. African Union imefinywa, haina power. Number two, we must bring an education system that teaches that larger families cannot sustain an economy. And number three, World Economic Forum. Inamaanisha tutaleta system ya madeni. If you realize something, in the last 10 to 15 years, parents zetu hawakuwa na madeni mob. My grandfather wetu hawakuwa na madeni. Ni generation yetu iko na madeni. Why? Because the economic framework of our nation is changing and the things that are needed are changing. We are getting to a place where land is no longer owned by the individual. We are being told what to do with our land. And the economic, yani, lazima unieke in debt for me kuacha kuzaa. That's what I'm saying. For me kuacha kuzaa, lazima utanieka in debt. It's time for us to wake up that the only solution for Africa must come from Africans. The future is African. Hawa wase wanakujanga Africa wakisema wanakamkusaidia. Hawa watu wanasemanga they have the best interests at heart. Hawa wase wanakuanga very intimidated na ile potential tunakuanga nayo kama Afrika. Na tunafaa kujua kwamba Afrika man, tukiwai stand up na to wake up, na tuone ile potential tunakuanga nayo, Afrika inaweza kuwa a first world continent. Tunakuanga na the youngest, largest population. Venye tu mse amesema, China ilikuwa in the same situation until wakaanza kufungua ma-industry mingi. Na hawezi taka Afrika ikuwe hivyo. Jua na jua, tukiwai wake up na tuone potential yenye tuko nayo, tunaweza kuwa one of the most powerful hadi kuliko wakina US. Juu tuko na resources na tuko na manpower. Na hawataki tujue, so tunafaa ku wake up. Hiyo chupa inaongana mtu vibaya hii. This is one of the cultures enye Kenya na kuanga nayo, enye nafanyanga nisikuwe proud kukuwa Mkenya. Juu inafikanga place unadhani msee kaa anakanga tu chini mahali, anongojea tu kilori kianguke aende kuloot. Unaweza pata hadi mwenye alikuwa anaendesha hiyo lori hadi hawajangalia kaa kofiti man. Cheki kuna basi iko hapo, imesimama ndio abiria washuke wa loot. Basi imesimama ndio abiria washuke waende kuloot. Surely. Kwa majina naitwa Geoffrey Mosiria, katibu wa mazingira katika Nairobi. Leo hii tuko hapa Banos kuchukua hatua kwa sababu wananchi huko wamecomplain hawezi lala. Tumekuja wamefunga mlango na hawataki to access ili tuweze take action ya noise pollution ambayo inatoka huko. Neighbors have complained, we have received many complaints. This is Banos. Neighbors of Richways complain about noise pollution. Leo tumekuja kusuluhisha, tuambie waweze kuwajibika ili muweze kulala. Kumekuwa na a lot of complaints. So tumekuja tuwaelimishe, waweze kusoundproof, wakiendelea na entertainment yao sauti yao isifike Ridgeways. So tumerespond and we are going to make sure that you sleep moving forward. Si ati juu wewe unadai kwenda sherehe,
wengine lazima waende sherehe na wewe. Na unaweza pata hii klabu ikijengwa, walikuwa wameambiwa vizuri sana kuna level ya noise inafaa kuwa, lakini juu ya impunity ya hii country wanajua kuna vitu zingine wanaweza get away with, lakini hawakuwa wanajua watapatana na msee kama Joffrey. Uni msee aliingia kwa hii job akijua anaenda kufanya job. Na undo msee ananipea hope kuna leaders huku nje at least wanadai kufanya kazi. Juu saa msee kaa Joffrey akiitwa na mwananchi au tokea, si msee hadi atakutisha kitu ndo akusaidie. Uni msee atakusaidia genuinely. Uni msee next anafaa kuacha hii job avai for kitu kama Nairobi governor, akuwe competitor wa boss wake. Ando wase tunataka man. There are three people who have failed this country. The politicians, the religious leaders, and the media. 18th September 2015, when for the first time in the history of Kenya, I initiated hosting Christians at Jamia Mosque. I did not know it had never been done. But when I approached my sheikh, he told me, "Hey, unakuja na kitu moja ya maana sana." But something happened. During that time, there was a teacher strike. Religious leaders, only 2 attended. The rest waliendea Bahasha State House. Tukawachwa. Media, instead of highlighting this historical event on the front page, waliweka page 6 on 19th of September. The next day, 19th of September, I was invited to SDA Valley Road. Kwanza nilipenda sana vile hao wasee they are very organized. It was my first time visiting a church, and from that onwards I've been visiting churches, synagogues, and we have been promoting interfaith. Kwa hivyo kitu iko, religious leaders have failed. Umse anaongea facts. Anaongea 100% facts. Time ya election, mapolitician walikuwa wanaingia church, wanamwaga do mwenda. Do ingine enye adi pastor ama bishop ama priest ajaiona. Na wanajua vizuri sana kuna places hawezi enda. Place kama mosque, mimi sijaiona politician akienda mosque. Maybe wanaendanga, mimi sijaiona. But the main culprits wanakuanga hizi church za ma-Anglican na ma-Pentecostal. Wakina PCA, wakina IACA ama whatever the fuck they're called, na wakina PEFA. Hao ndio politicians walikuwa wanaenda kwao, wanamwaga do mwenda. Ndio inapea wananchi illusion umse ni mtu mzuri, ni mse anadai kufanya kazi. Na hao ndio the first culprits, hao ndio the reason enye umse aliingia kwa igava. Juu alijieka kama the man of God. Na religious leaders wako at fault. Juu hao ndio watu wali accept do. Na ndio unapata saa hii kila mtu anaongelea venye Ruto aliwa mislead. So ni hao ma religious leaders wasimame mbele ya wananchi wenye wali mislead na waambie ukweli. Na waseme Ruto anafaa kuishia. Manze Ruto must go. And I want to thank Kenyans. I have not also had peace. My phone is almost collapsing. I have received over 10,000 SMSs and hundreds and thousands of WhatsApp messages and calls and also SMSs. And I want to appeal to Kenyans to use the official website or email of the parliament, because my phone is almost crashing. Even in my social media pages, Twitter and or X as they call it, and Facebook and TikTok, I have not had peace for the last. But what I want to tell Kenya, I'm listening, I'm reading. Today it was an opportunity to listen to Kenyans. I know the reservations, what they support, what they don't support, and I'm happy media, you have been the greatest partners in this journey. Lazima wajue, lazima tufanye mjue, lazima tuingie kwa social media zenu, tuwaambie directly. History yenyu enye mnadai 7 years in one term, lazima mjue tumekataa. Lazima mjue by fire by force. Hii bullshit enye mnatry kutuzia, hatutainunua.
historia ati mlikuwa mnapasisha tu bill left right and center bila kuambia watu. Hiyo bullshit atuinunui. Tulitoka kwa hizo time. Mafala walisha hii country, Mr. Cheragei. Na hiyo ni kitu yenye sijui kama mnaelewa. Mafala waliisha. Na inafaa muelewe hivyo.